Hello beautiful viewers, welcome back to your favorite channel Gambia this week. We are right here in Sarakunda. As you can see, this is the highway that goes to Banjul Garas, and that junction over there also goes to other places in the market. This is it is just few meters away from the KMC building. You can see how this place is. According to the women, the manager of this place is Kebanjai. He's the manager of the Sarakunda market on the KMC. They said he just came here and moved the places that were covered. Now you can see how this place is littered. Just look at the way this place is, and the order coming from this Sokoway is very bad. The women sitting here have been complaining that this has been happening for quite some time now. Just look at the way the Serekunda market is. This is the junction that goes straight to inside the market. Look at the way the Serekunda market is. The women sitting around this place are saying that this place, the order coming from this place is not conducive. Although they are sitting here to earn a living for themselves, they have complained several times, but nothing seems to be done about the place. Look at the way this place is, and there are people that are sitting along this place. Just look at the way the place is filled with water. The stench coming from this place is very unbearable. You can see that there are some boys that are sitting along this place. This is where most of them sit. There are wheelbarrows and other stuffs. This wheelbarrows is what they use to earn a living for themselves. Normally when there's a truck or there's a big vehicle that stands here to bring out goods, they help them in bringing down the goods and taking it to the store. You can see that they are sitting around here. We will try to talk to a few of the people that are seated around here to see if they will be able to tell us how long this thing has been going on. The water started from that other end, and it is coming towards this other end. The people have tried to put some charcoal to be able to stop the water from going to the other end, but it is still going. It seems not to be able to
stop the water from going towards the other end of the market. Well, viewers, just to correct, I mentioned Kebanjai, but instead of Kebanjai, it is Modunjai, the market manager of Serekunda. We are trying to speak to the market women to give us their views and opinions about what is going on here and how they are sitting around these polluted and the bad stench coming from this place. Ebe kera do? Ito do? Mariama. Ebe firo la marsedo ja? No, man tra firo ja. Ndisi mama ka firo ben. So ina so kana man tra firo na da wala. Ina da wala makwel. Okay, so being etare ebe siri njio kono ebe firo la. So nyinkete te kole ya koti nyade katu njio nying asunka onye warta bagela ayatol batande nyade. Njio ke mun honestly mun batande ba katu nta konfunde mo mo asthmatic patient. But anytime ni njio start ka pinde ni nga inhale. Nin sero so kon nang ka difficulties to na chest kon na hat. Ngam aka pom ya mi aka batande bagela. So ni mamme o min nakam kan fi jaga overla sun kana na kan anu gal ke la juti la ju every day ko ken dala si hani jobe fulut kan ñoo matti na gal mi la ken dala si ni e tenkata balanta pour ka ju o matti na gal mi samba ji ni ñim police de duñu la e bina men ju lokasi ya e ken dala si me ko juga okay so muntumale jumal yon lel nata pour kay bo fi soko we yele ka tuteng e ko ba de dale ma de da am kensi work ela work sol wala nata na jambi so man la ko nata na yo sing but before ito ni gal da ko sa du ko men na e man na ko ko du la fe so wa to na ito am pa pa ngane kita ka ta da mara kia so te yele e man do ko so ni ya firo ko le yanda tol mala fama ko le yanda ay stilo ke mo ko ci ko le yanda ka da jibi jato jibi tol ngamen da du sa ko sama na ha pa ko da na sistem man sa mo de mo wala nya mo le wasire o mati na gal madrasi so ko na ba inhil mena wela kuma la bawte be men tol me men ya man ta kunde ko se ko ni ma ke kam se ko kana jele ka tin ka ko do men ka wala banko samba nya so no banko samba kanya o de sen ta mbul banko do la ka prier gal la da ka do ni mo be jambula e to ka ko do men ne pour banko do bloqué e to so da la je ko di aha wala problème so mbe dan kana ke janda da mo la miru abaraka ba awe naka nga def tour bi Fabiana yow tamit da nga bokk ci nit ñi ñu nekk di jaayé ci marché bi waaw man comme la day jaay okay mais lii daf ñu sonal trop ndox bi mu ñëw fa léegi one month ñu fi te da ngay xëy ñu fay juuti te da ngay fay lancé atum ne xare ko dee fay mais xoolal lii ndax lii jaadu na lii film la te xoolal fële la ñu dee toog ndox la encore mu ñu daw na ba mu fi xanu ko da ngay xëy nga fay juuti fay lancé nga xale xoolal xeer bi tey laa ko jënd 150 ma sotti ko fi mais tax na te ñëw na ñu ne dañuy liggéey yow ñu xoolal ñu ngi liggéey ndax loolu baax na naka ngeen nekk di dundee lii parce que ndox bi mu ngi amee xet boo xamante ne xet bi mun naa nekk dina am lii feebar la lii ku ne xam ne ne lii feebar la parce que ndox bi doo xam sàtte ndox suuf mu ñëw di daw di dem ni yaa ngay jaay lekka fu ñu teg nga ne ndox bi demaat na foofu te ñu tam fii lañu yaakaar fii lañu dee dox fee fii lañu joxe xale yi loolu tey soo toogee jaayaloo nga ñëw fii suñu jëli yaa ngi ne de jalu dara jalu suba naka ngay fay joxe fa doo mu dee suuf naka ngay fayee léegi yow loo am looy wax nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci wàllu marché waaw ñi ngay ñaan nguur bi dëgg la nguur bi ñoo wàññi wala jàppale mais tam ñi ngay ñaan meew bi lu mu mut def suñu carte la ñuy jël nga sànni ko mu dimbale ñu moom tam mu jàppale ñu ci marché bi di marché Serekunda marché bu rëy la pour nit ñi di ñëw di gis lii marché bi moo nekkoon moo gën a rëy fii Gambia yëpp bu ñu waxee marché Serekunda ku nekk xam na luy marché Serekunda nga ñëw wala ñëw mu ñëw ba fii fekk fi film bi feebar bi lii feebar la di xoolal lekk xoolal jaay lekk yaa ñuy bëri fii si buntu bi sax te da ngeen dee fay juuti dañuy fay juuti dañuy fay lancé nekkul ne loolu dañuy fay juuti dañuy fay sama lancé bi yëpp jërëjëf soo fay te ñu juuti ñu yóbbu la ko place ñu ne da ngay fay juróomi ticket yëpp benn yoon mais alama dafa baax
Okay, jërëjëf. Well, viewers, you have just heard what Fabiana just said. He said this has been going on for quite some time now. It has reached 1 month. She just shared that she's the one that bought this. What they put in here. This broken bricks. She's the one that bought it. She bought it for $150 just so the water will not flow to go to the other end of the market. We have just spoken to few of the people that are selling in the market here, and they said that this is not hygienic. It is disturbing them. It has disturbed them for quite some time now. So they're just urging the government to help them and the KMC. To help them so they will be able to move from this bad stench that is coming from this place. Well, viewers, you have just heard from a few of the people that are selling around this end. But this is what is happening in Sarakunda market right now. So I don't know what the market manager and other people are doing about this. But we will keep you posted. Whatever happens, we'll keep you posted. Stay with us, viewers. This is what we have for you on today's in Sarakunda market. Thank you so much for being with us.